ఇన్పుట్ డెకరేటర్ దాకా ప్రాక్టీస్ చేశారా? చేశాను. What about others? చేసినామన్నా, ఇంకా కొన్ని చేస్తామన్నా. త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకోండి ఎప్పటికప్పుడు. ఓకేనా. ఓకే, సరే. మనము ఇన్పుట్ డెకరేటర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసాము లాస్ట్ క్లాస్లో. ఓకే ಅನಿಲ್, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, this is the parent data. From the parent component to the child component, this table is child component. From the parent component we are passing the data. So all the table header and table collection we are passing to the from the parent to the child component. Okay, and now we need to display. See, when user is clicking on one particular button or any input from the child component, we need to send some data from the this child component to the parent component. That is the output decorator. It's like this is the main concept, input and output decorator. పేరెంట్ కాంపోనెంట్ నుంచి చైల్డ్ కాంపోనెంట్ డేటా పాస్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ డెకరేటర్ ఫ్రమ్ చైల్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద చైల్డ్ కాంపోనెంట్. ఫ్రమ్ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ టు ద పేరెంట్ కాంపోనెంట్ టు పాస్ ద డేటా we will use output decorator we are using. So we will implement that one. So remember that we should create a input output decorator should be defined within the child component only. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. @output decorator and data as a return type of event emitter equal to new event emitter of. See, this is the syntax to create the output decorator. Output and event emitter. Here we need to import so I will declare it as any. Okay, @output variable name we need to provide it, and as a return type of event emitter, and equal to, this is the type casting, we can call it as in Angular. Within the open and closing angle brackets
when we are defining that one, that is called as angle brackets. It's like it will accept any data type, like any we are providing event emitter and equal to new event emitter of, like we are initializing this output decorator one. So this is the first condition. See, first we need to import output and event emitter from the Angular core, and then we need to declare output decorator within the child component, output of one variable name colon event emitter equal to new event emitter of. This is the first step. And then see, ఇక్కడ మనకు ఒక టేబుల్ ఉంది. ఈ టేబుల్లో యూజర్ ఏదైనా ఇప్పుడు పర్టికులర్ రో మీద ఏదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఎంటైర్ రో డేటా షుడ్ బి సెండ్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్ కాంపోనెంట్ టు ద పేరెంట్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడ ఈ కాంపోనెంట్ నుంచి వేరే కాంపోనెంట్ పేరెంట్ కాంపోనెంట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అది ఎలా అంటే క్లిక్ ఈవెంట్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. క్లిక్ ఈవెంట్ ఈక్వల్ టు table data. So here we need to define table data, we need to define it. This is the next step. Means ఇక్కడ అవుట్పుట్ డెకరేటర్ అనేది డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక క్లిక్ ఈవెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ టేబుల్ డేటా ఉంది ఫర్ టేబుల్ రో. ఇట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ రో. ఏ రో క్లిక్ చేసినా కూడా ఆ పర్టికులర్ రో డేటా అనేది పాస్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఈ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ నుంచి పేరెంట్ కాంపోనెంట్కి. క్లిక్ ఈవెంట్ సెండ్ టేబుల్ డేటా, సెండ్ టేబుల్ డేటా. ఓకే, జస్ట్ మనం ఒక క్లిక్ ఈవెంట్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ. See, okay, button is working. మనం ఏదైతే క్లిక్ చేసామో పర్టికులర్ బటన్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ డేటా హియర్. సి, బట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. నౌ బై యూజింగ్ child data we need to pass the data from child component to the parent component. See here what I need to pass it here, this user, like ఇందులో ఈ టేబుల్ రోలో యూజర్ ఏ రోకి అయితే క్లిక్ చేస్తాడో ఆ పర్టికులర్ రో డేటా పాస్ చేయాలి మనం ఇక్కడ. యూజర్ ఇది. సో ఐఎమ్ పాసింగ్ దిస్ యూజర్ హియర్. ఇక్కడ we need to accept that user data. అవుట్పుట్ డెకరేటర్ని యూజ్ చేసి ఎమిట్ చేయాలి. ఎలా అంటే దిస్ డాట్ చైల్డ్ డేటా డాట్ ఎమిట్ ఆఫ్. ఎమిట్ ఆఫ్ ఓకే. సి, చైల్డ్ బటన్ మనం ఏమి యూజ్ చేసాం ఇక్కడ, చైల్డ్ బటన్ యూజర్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాము. లొకేషన్ డేటా వస్తుంది.
ఇది user ID 234256. See, I have clicked on the second row. I am getting the second row data. So now whatever I am clicking here, this data I need to pass it to the parent component. Now it is displaying in the child component itself. See, data transfer component.ts file. But I need to pass it to the parent component. This one, child data.emit of user. So I will hide this one. Now we need to use this child data variable, like output decorator variable. We need to use it in the parent component as an event binding. See, input decorators ni manamu we will use it as a property binding syntax, and output decorator ని మనము ఈవెంట్ బైండింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనము we need to receive whatever the child data sending by using the output decorator. We need to retrieve that data. Get child user. ఇక్కడ ఈవెంట్ అనేది రాయాలి మనము. ఈవెంట్ ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్. అంటే పేరెంట్ కాంపోనెంట్లో యాజ్ ఎ ఈవెంట్ బైండింగ్ సింటాక్స్ మనము అవుట్పుట్ డెకరేటర్ వేరియబుల్ నేమ్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ఒక ఈవెంట్ నేమ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ గెట్ చైల్డ్ యూజర్ అనేది, ఈ ఈవెంట్ నేమ్ని పేరెంట్ కాంపోనెంట్.ts ఫైల్లో డిక్లేర్ చేయాలి. చూడండి, ఇప్పుడు పేరెంట్ కాంపోనెంట్.ts ఫైల్ ఐడి ఏది ఉంది 234256. Again I will click on 2791. I am passing to the parent component 234279. I am getting the proper data. So ఇక్కడ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ ఎమిట్ చేసిన డేటా నేను I want to display it in the parent component. So in the HTML you can use HTML table head, same headers. Okay. Else directly I will use a headers data. ph see user ID, username, location. Here I will provide some style.
Okay, user ID, username, location we have provided, and here I will declare the same table CSS. I will reuse this here. Okay, username, location. Better I will declare this is the parent component. See, this is the parent component, and we are using it. This is the see, this is the child component and this is the parent component. So when user is clicking on this particular button, I need to emit some value from the child component to the this parent component. That emitted data I need to iterate it, and I need to integrate in the table format. That is the condition. Let data of, so here మనం ఏమి యూజ్ చేసాము, గెట్ చైల్డ్ యూజర్ ఒక ఈవెంట్ రాసుకున్నాము, అక్కడ క్లిక్ చేసింది ఇమ్మీడియట్గా యూజర్స్కి కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఐ వాంట్ టు ఇటరేట్ దిస్ డేటా, సో దట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ వేరియబుల్. చైల్డ్ యూజర్ డేటా ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనము దిస్ డాట్ చైల్డ్ యూజర్ డేటా ఈక్వల్ టు యూజర్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఆ వేరియబుల్కి వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ గెట్ చైల్డ్ యూజర్ అంటే చైల్డ్ కాంపోనెంట్లో ఈవెంట్ని ట్రిగ్గర్ చేసిన వెంటనే వీఆర్ గెటింగ్ ద డేటా. The data we are assigning to the one child user data variable, child user data variable, so that it is containing the individual value, this individual value, it is containing all the individual values. Now we can iterate this value here. The HTML will be data.user ID username, location. Okay. Okay, that is coming in the object format. It is coming. Okay.
So here now we are getting a response in the object, but we are trying to iterate it. Array we are iterating. Property of properties, but we are not able to convert it. Okay. So now we need to convert it from the array to the object into an array. We need to convert it, and then we need to iterate that value. Okay, here what entries of child user data.